وذلك في التاريخ 11 من يونيو سنة 1971 للميلاد. وكان معهد الأمين الإسلامي برندوان يقوم على أساس المصلحة للجميع، لا ينتمي إلى فئة أو حزب من الأحزاب الطائفية والسياسية. أي هيكل التنظيمي لمعهد الأمين الإسلامي برندوان يتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الأعوان ومنصوبي المعهد والأساتذة والأستاذات. ولمجلس الرئاسة أشخاص بارزون في السيطرة على نظام المعهد وقراراته، وهم كالحاج دكتور أحمد فوزي تيجان الماجستير رئيس المجلس، كالحاج الدكتور غازي مبارك الماجستير نائب رئيس المجلس، كالحاج زين الله رئيس سكرتير المجلس، كالحاج محمد خير الحسني أمين الصندوق للمجلس، كالحاج فوزي رسول عضو للمجلس، كالحاج علي سفيان عضو للمجلس. التربية الإسلامية في معهد الأمين الإسلامي برندوان تطبق خلال 24 ساعة، وهي تمزج بين التقاليد القديمة والتقاليد الجديدة بما هي أصلح لنا، مع القيم الإسلامية والأندونيسية والمعهدية والجهادية، في سبيل الوصول إلى مرتبة خير أمة أخرجت للناس. وله غاية خاصة: إعداد كوادر العلماء المنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم والمتفقين في دينهم. ولتطبيق هذه الوجهات والغايات رتب المعهد الخطوات الأساسية الأربع، وهي في مجال التربية، وفي مجال الدعوة، وفي مجال إعداد الكوادر، وفي مجال الاقتصاد والموارد التنموية. يوجد بمعهد الأمين الإسلامي برندوان صندوق مالورة طلاب وطالبات يتعلمون فيه، وهم يأتون من أنحاء الجمهورية وخارجها، وهم يعيشون في المعهد خلال 24 ساعة، وهم يتكلمون فيه بلغتين العربية والإنجليزية، وهم يتفوقون في المراحل المدرسية ويحصلون على الجوائز الوطنية والعالمية، منها الجائزة على أحسن فريق المناظرة المنعقد في الجامعة الإسلامية الماليزية، وحفظ الحديث المنعقد في سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا. الضيوف المرموقون الذين جاءوا إلى المعهد منهم وفي مقدمتهم رئيس جمهورية إندونيسيا السيد الحاج جوكو ويدودو، ورئيس مجلس النواب الوطني، ورئيس مجلس الشورى الوطني، ورئيس مجلس العلماء الأندونيسي، وسفير المملكة العربية السعودية في جاكرتا. كان لمعهد الأمين الإسلامي برندوان المستشفى الإسلامي يبنى على مسافة كبيرة للخدمة الصحية للطلاب والأساتذة والأستاذات والتلميذات والمجتمع، وله موقع خاص استراتيجي وطول الزمان حتى يقدم للوطن والدين الخريجين طلاب وطالبات والمجتمع الذين يتمسكون بدين الإسلام في حياتهم اليومية، ولتوعيتهم إلى نحو امتثال أوامر الدين وامتثال أوامر الله ورسوله، وأن يكون المعهد في المستقبل معهدا ذا نفع
للمجتمع بأسرهم ولله التوفيق. Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, IDIA Prenduan telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. IDIA Prenduan telah meraih penghargaan sebagai nominasi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dengan inovasi layanan rintisan Smart Campus 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. IDIA Prenduan mempunyai 4 fakultas dan 7 program studi. Fakultas Dakwah dengan 2 program studi, Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan 2 konsentrasi, Jurnalistik, Broadcasting, Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan 3 Guru Pendidikan Agama Islam, Edupreneurship, dan Asisten Peneliti di bidang Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Bahasa Arab dengan 2 konsentrasi, Praktisi Bahasa Arab, dan Tour Leader Pariwisata Haji dan Umroh. Fakultas Usuluddin dengan 2 program studi, Akidah Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan 2 konsentrasi, Mufassir Muda, dan Penyuluh Agama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi, Perbankan Syariah dengan 2 konsentrasi, Bankir, dan Dewan Pengawas Syariah. IDIA Prenduan memiliki 3 program perkuliahan. Program intensif sebagai program unggulan. Program yang memadukan kurikulum pesantren dengan pendidikan tinggi. Mahasiswa dan mahasiswi diasramakan dengan pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program Plus, program perkuliahan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berstatus sebagai staf guru di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Program reguler, program biasa yang hanya fokus untuk perkuliahan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, IDIA Prenduan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Laboratorium komputer, Laboratorium Bahasa, Auditorium, كان معهد الأمين الإسلامي برندوان من أحد المعاهد البارزة والمتقدمة في إندونيسيا، وله تاريخ خاص في التحلي عن حيز التطبيق في مجال الدعوة والتربية في إندونيسيا عامة وفي جزيرة مادورا خاصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب معهد الأمين الإسلامي برندوان سمن مادورا
جاوا الشرقية. ويقع معهد الأمين الإسلامي في قرية برندوان دائرة براغان سومنك جزيرة مادورة بمحافظة جاوا الشرقية، والذي يبعد عن جسر سورا مادو ب130 كيلومترا. كان معهد الأمين الإسلامي برندوان أسسه الشيخ أحمد خطيب سنة 1877 على مصلى صغير معروف باسم جوكو. وفي العام 1930 قام الشيخ أحمد جوهري خطيب بتوسيع المعهد وبنائه للمرة الثانية على مساحة ضيقة، والذي يعرف فيما بعد بمعهد تيغال التابع لمعهد الأمين الإسلامي برندوان. وبعد فترة من الزمان ويمر التاريخ بما يقع فيه، يبنى معهد الأمين الإسلامي برندوان رسميا، وذلك في التاريخ 10 نوفمبر سنة 1952 للميلاد. فقام الشيخ محمد تيجاني جوهري والشيخ محمد إدريس جوهري بتوسعة المعهد وترقيته نحو الأمثل، وذلك في التاريخ 11 من يونيو سنة 1971 للميلاد. وكان معهد الأمين الإسلامي برندوان يقوم على أساس المصلحة للجميع، لا ينتمي إلى فئة أو حزب من الأحزاب الطائفية والسياسية. أي هيكل التنظيم لمعهد الأمين الإسلامي برندوان يتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الأعوان ومنصوبي المعهد والأساتذة والأستاذات. ولمجلس الرئاسة أشخاص بارزون في السيطرة على نظام المعهد وقراراته. خير حسني أمين الصندوق للمجلس، كالحاج فوزي الرسول عضو للمجلس، كالحاج علي سفيان عضو للمجلس. التربية الإسلامية في معهد الأمين الإسلامي برندوان تطبق خلال 24 ساعة، وهي تمزج بين التقاليد القديمة والتقاليد الجديدة بما هي أصلح لنا، مع القيم الإسلامية والأندونيسية والمعهدية والجهادية. ولمعهد الأمين الإسلامي برندوان وجهات، وهي تبنى على عبادة الله وحده وطالب مرضاته والقيام بمسؤولية الخلافة على الأرض. أما غايات المعهد له غاية عامة: إعداد الأفراد الخيرة في سبيل الوصول إلى مرتبة خير أمة أخرجت للناس، وله غاية خاصة: إعداد كوادر العلماء المنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم والمتفقين في دينهم. ولتطبيق هذه الوجهات والغايات رتب المعهد الخطوات الأساسية الأربع، وهي في مجال التربية، وفي مجال الدعوة، وفي مجال إعداد الكوادر، وفي مجال الاقتصاد والموارد التنموية. يوجد بمعهد الأمين الإسلامي برندوان سمولك مادورة طلاب وطالبات يتعلمون فيه، وهم يأتون من أنحاء الجمهورية وخارجها، وهم يعيشون في المعهد خلال 24 ساعة، وهم يتكلمون فيه بلغتين العربية والإنجليزية، وهم يتفوقون في المراحل المدرسية ويحصلون على الجوائز الوطنية والعالمية. منها الذين جاءوا إلى المعهد، منهم وفي مقدمتهم رئيس جمهورية إندونيسيا السيد الحاج جوكو ويدودو، ورئيس مجلس النواب الوطني، ورئيس مجلس الشورى الوطني، ورئيس مجلس العلماء الأندونيسي، وسفير المملكة العربية السعودية في جاكرتا.
كان لمعهد الأمين الإسلامي برندوان المستشفى الإسلامي يبنى على مسافة كبيرة للخدمة الصحية للطلاب والأساتذة والأستاذات والتلميذات والمجتمع، وله موقع خاص استراتيجي جانب الشارع الرئيسي الممتد من سورابايا إلى دائرة السمنة. فالرجاء أن يكون معهد الأمين الإسلامي برندوان سمنة مادورة معهدا مزدهرا طول الأبد وطول الزمان، حتى يقدم للوطن والدين الخريجين طلاب وطالبات والمجتمع الذين يتمسكون بدين الإسلام في حياتهم اليومية، ولتوعيتهم إلى نحو امتثال أوامر الدين وامتثال أوامر الله ورسوله، وأن يكون المعهد في المستقبل معهدا ذا نفع للمجتمع بأسرهم، ولله التوفيق. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan merupakan salah satu pondok pesantren terkemuka di Indonesia dengan sejarahnya yang panjang, mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan Indonesia secara umum dan Madura secara khusus, baik di bidang dakwah maupun pendidikan. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan terletak di Desa Prenduan, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, Madura, Provinsi Jawa Timur, 130 km di sebelah timur Jembatan Nasional Suramadu. Dirintis pertama kali oleh Kiai Haji Ahmad Khotirikan pondok sederhana di atas sepetak ladang sempit dan gersang, dan karena itulah disebut Pondok Tegal. Dan secara resmi, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dinyatakan berdiri pada tanggal 10 November 1952 pada hari Jumat 11 Juni 1971. Kepemimpinan pesantren dialih generasikan kepada kedua putra beliau, Kiai Haji Muhammad Tijani Jauhari dan Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, yang kemudian dikembangkan oleh para pengembang Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Kini, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah berhasil menempati jajaran pondok pesantren terbaik di Indonesia, dikenal banyak kalangan dan diakui masyarakat internasional, menjadi institusi yang representatif, maju, dan berkembang. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan adalah lembaga yang independen dan netral, berdiri di atas dan untuk semua golongan, tidak berafiliasi kepada salah satu golongan atau partai politik apapun. Seluruh aset dan kekayaan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan telah diwakafkan kepada umat Islam dan dikelola secara kolektif oleh sebuah badan wakaf yang disebut Majelis Kiai atau Dewan Riasah. Kiai Haji Muhammad Khairi Husni SPDI, Bendahara Dewan Riasah. Kiai Haji Fauzi Rasul LC, Anggota Dewan Riasah. Kiai Haji Halimi Sufyan SPDI, Anggota Dewan Riasah.
khairul ummah yang pernah tampil di atas untuk melaksanakan Malaysia dan Thailand. Mereka hidup damai dengan lingkungan yang nyaman dan penuh persaudaraan. Luas dan beramal sejati. Kami selalu berobsesi untuk hidup berjasa, berkembang, dan mandiri di tengah di tingkat internasional. Juara satu debat bahasa Arab antar MA atau SMA se-ASEAN di University Science Islamic of Malaysia (USIM). Juara Hifdzul Hadis di Kedutaan Besar Arab Saudi. Kehadiran tokoh-tokoh terkemuka baik dari kalangan ulama, umara, dan khubara dari dalam dan luar negeri ikut serta mengiringi proses kemajuan dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Di antaranya Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia As-Sayyid Usam bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syuaibi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Asy-Syatiri, Syekh Muhammad Ismail Al-Makki, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Haji Ade Komarudin MH, dan Ketua MUI Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam tahap pembangunan, Yayasan Rumah Sakit Islam Al-Amien Prenduan merupakan pengembangan dari Klinik Al-Amien Prenduan yang didirikan di lokasi baru dan strategis, yaitu tepat di pinggir Jalan Raya Surabaya Sumeneb. Yayasan Rumah Sakit Islam ini dibangun bertujuan untuk khidmah sihiyah kepada seluruh penghuni pondok dan masyarakat. Demikian profil singkat Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan sampai sekarang. Untuk selanjutnya, masih banyak obsesi dan cita-cita yang bergelora di dalam hati para pengasuh, guru-guru, dan santri-santri Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, baik dalam bidang pendidikan dan pembudayaan, dakwah, alumni dan kaderisasi, ataupun ekonomi dan sarana. كان معهد الأمين الإسلامي برندوان من أحد المعاهد البارزة والمتقدمة في إندونيسيا، وله تاريخ خاص في التحلي عن حيز التطبيق في مجال الدعوة والتربية في إندونيسيا عامة وفي جزيرة مادورا خاصة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب معهد الأمين الإسلامي برندوان سمن مادورة جاوا الشرقية. ويقع معهد الأمين الإسلامي في قرية برندوان دائرة براغان سمنة جزيرة مادورة بمحافظة جاوا الشرقية، والذي يبعد عن جسر سورا مادو ب130 كيلومترا. كان معهد الأمين الإسلامي برندوان أسسه الشيخ أحمد خطيب سنة 1877 على مصلى صغير معروف باسم جونكو. وفي العام 1930 قام الشيخ أحمد جوهري خطيب بتوسيع المعهد وبنائه للمرة الثانية على مساحة ضيقة، والذي يعرف فيما بعد بمعهد تيغال التابع لمعهد الأمين الإسلامي برندوان. وبعد فترة من الزمان ويمر التاريخ بما يقع فيه، يبنى معهد الأمين الإسلامي برندوان رسميا، وذلك في التاريخ 10 من نوفمبر سنة 1952 للميلاد. فقام الشيخ محمد تيجاني جوهري والشيخ محمد إدريس جوهري بتوسعة المعهد وترقيته نحو الأمثل، وذلك في التاريخ 11 من يونيو سنة 1971 للميلاد. وكان معهد الأمين الإسلامي برندوان يقوم على أساس المصلحة للجميع، لا ينتمي إلى فئة أو حزب من الأحزاب الطائفية والسياسية، أي هيكل وقراراته، وهم كالحاج دكتور أحمد فوزي تيجان الماجستير رئيس المجلس، كالحاج الدكتور غازي مبارك الماجستير نائب رئيس المجلس، كالحاج زين الله رئيس سكرتير المجلس، كالحاج محمد خير الحسني أمين الصندوق للمجلس، كالحاج فوزي رسول عضو للمجلس، كالحاج علي سفيان عضو للمجلس. التربية الإسلامية في معهد الأمين الإسلامي برندوان تطبق خلال 24 ساعة، وهي تمزج بين التقاليد القديمة والتقاليد الجديدة بمزية الخلافة على الأرض. أما غايات المعهد له غاية عامة: إعداد الأفراد الخيرة في سبيل الوصول إلى مرتبة خير أمة أخرجت للناس، وله غاية خاصة: إعداد كوادر العلماء المنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم والمتفقين في دينهم. ولتطبيق هذه الوجهات والغايات رتب المعهد الخطوات الأساسية الأربع، وهي في مجال التربية، وفي مجال الدعوة، وفي مجال إعداد الكوادر، وفي مجال الاقتصاد والموارد التنموية. يوجد بمعهد الأمين الإسلامي برندوان سمنة مادورة طلاب وطالبات يتعلمون فيه، وهم يأتون من أنحاء الجمهورية وخارجها، وهم يعيشون في المعهد خلال 24 ساعة، وهم يتكلمون فيه بلغتين العربية والإنجليزية. الماليزية هو حفظ الحديث المنعقد في سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا. الضيوف المرموقون الذين جاءوا إلى المعهد منهم وفي مقدمتهم رئيس جمهورية إندونيسيا السيد الحاج جوكو ويدودو، ورئيس مجلس النواب الوطني، ورئيس مجلس الشورى الوطني، ورئيس مجلس العلماء الأندونيسي، وسفير المملكة العربية السعودية في جاكرتا. كان لمعهد الأمين الإسلامي برندوان المستشفى الإسلامي يبنى على مسافة كبيرة للخدمة الصحية للطلاب والأساتذة
والأستاذات. فالرجاء أن يكون معهد الأمين الإسلامي برندوان سمنة مادورة معهدا مزدهرا طول الأبد وطول الزمان، حتى يقدم للوطن والدين الخريجين طلاب وطالبات والمجتمع الذين يتمسكون بدين الإسلام في حياتهم اليومية، ولتوعيتهم إلى نحو امتثال أوامر الدين وامتثال أوامر الله ورسوله، وأن يكون المعهد في المستقبل معهدا ذا نفع للمجتمع بأسرهم، ولله التوفيق. كان معهد الأمين الإسلامي برندوان من أحد المعاهد البارزة والمتقدمة في إندونيسيا، وله تاريخ خاص في التحلي عن حيز التطبيق في مجال الدعوة والتربية في إندونيسيا عامة وفي جزيرة مادورا خاصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب معهد الأمين الإسلامي برندوان سمنة مادورا جاوا الشرقية. ويقع معهد الأمين الإسلامي في قرية برندوان دائرة براغان سومنب جزيرة مادورا بمحافظة جاوا الشرقية، والذي يبعد عن جسر سورا مادو ب130 كيلومترا. كان معهد الأمين الإسلامي برندوان أسسه الشيخ أحمد خطيب سنة 1877 على مصلى صغير معروف باسم جونكو. وفي العام 1930 قام الشيخ أحمد جوهري خطيب بتوسيع المعهد وبنائه للمرة الثانية على مساحة ضيقة، والذي يعرف فيما بعد بمعهد تيغال التابع لمعهد الأمين الإسلامي برندوان. وبعد فترة من الزمان ويمر التاريخ بما يقع فيه، يبنى معهد الأمين الإسلامي برندوان رسميا، وذلك في التاريخ 10 من نوفمبر سنة 1952 للميلاد. فقام الشيخ محمد تيجاني جوهري والشيخ محمد إدريس جوهري بتوسعة المعهد وترقيته نحو الأمثل، وذلك في التاريخ 11 من يونيو سنة 1971 للمجلس الأعوان ومنصوبي المعهد والأساتذة والأستاذات. ولمجلس الرئاسة أشخاص بارزون في السيطرة على نظام المعهد وقراراته، وهم كالحاج دكتور أحمد فوزي تيجان الماجستير رئيس المجلس، كالحاج الدكتور غازي مبارك الماجستير نائب رئيس المجلس، كالحاج زين الله رئيس سكرتير المجلس، كالحاج محمد خير الحسني أمين الصندوق للمجلس، كالحاج فوزي رسول عضو للمجلس، كالحاج علي سفيان عضو للمجلس. التربية الإسلامية في معهد الأمين الإسلامي برندوان تطبق خلال 24 ساعة، وهي تمزج بين التقاليد القديمة والتقاليد الجديدة بما هي أصلح لنا، مع القيم الإسلامية والأندونيسية والمعهدية والجهادية. إعداد الأفراد الخيرة في سبيل الوصول إلى مرتبة خير أمة أخرجت للناس، وله غاية خاصة: إعداد كوادر العلماء المنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم والمتفقين في دينهم. ولتطبيق هذه الوجهات والغايات رتب المعهد الخطوات الأساسية الأربع،
وهي في مجال التربية وفي مجال الدعوة وفي مجال إعداد الكوادر وفي مجال الاقتصاد والموارد التنموية. يوجد بمعهد الأمين الإسلامي برندوان صندوق مهدورة طلاب وطالبات يتعلمون فيه وهم يأتون من أنحاء الجمهورية وخارجها، وهم يعيشون في المعهد خلال 24 ساعة، وهم يتكلمون فيه بلغتي العربية والإنجليزية، وهم يتفوقون في المراحل المدرسية. Well, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our session is about to begin. Please put your camera on and mute the microphone. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who has brought us from the dark ages to the area of bright light today. Together, let's begin our conference today by reciting Al-Basmalah. Today's program is the annual International Conference on Islamic and Multidisciplinary Studies. This conference is held in collaboration with Share to Care and Institute Dirasat Al-Islamien Al-Amien Prenduan with the main topic of today's workshop, Revitalising International Language Learning in the Era of Society 5.0. Before I come to the main program, I would like to welcome the board of Institute Dirasat Islamien Al-Amien Prenduan, Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani as the headmaster of Al-Amien Prenduan Boarding School, and Director of Institute Dirasat of Islamien Al-Amien, Dr. Muhtadi Abdul Munim. Also, I would like to welcome Sir Abdul Ghaffur, the President of Indonesian Education Share Care Volunteer 2022. I also would like to greet the keynote speaker for today's conference, Dr. Muhammad Moihuddin from Bangladesh, Dr. Umar Bukhari from Indonesia, Mrs. Asma Mustafa from Palestine, Dr. Muhammad Haris from India, Dr. Lika Raskova Oktaberlina from Indonesia, Dr. Luis Miguel Cardoso from Portugal, Dr. Latifatul Mahbubah from Indonesia, and Dr. Abdul Kirong from Indonesia. Ladies and gentlemen, please allow me first to read the agenda for today. The first agenda is the opening session and sing the national anthem. A second agenda is workshop session led by our moderator. Ladies and gentlemen, we are now in the opening session. Let's sing the Indonesian national anthem that will be led by the operator.
The next is the welcoming speech. Without further ado, I would like to invite Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, the Broadmaster of Al-Amien Prenduan Boarding School, to deliver a welcoming speech in the next 5 minutes. Please welcome Dr. Kiai Haji Ahmad Tijani. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Himmatihim al-masyayikh wal asatidah al-kiram fi jami' anha' al-alam. Nahmadullah wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala بهذا الشكر العظيم بهذا الوقت العظيم باليقين العظيم بأن الله تعالى سبحانه وتعالى منح العقل للإنسان بالتمييز به من المخلوقات الأخرى مع الأمر باتخاذ ما يلزم له للتشاور والقراءة والبحث عن الآيات الكونية وما في الأرض أو في السماوات. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى كبلاء لنا لهذا في الأرض الكريمة. الشكر الخالص أيضا إلى جميع الحاضرين والحضور، ونعلمكم بأن معهدنا الأمين الإسلامي والتي يقع هذا المعهد في جزيرة مادورا منطقة سبنب وفي جاوا الشرقية إندونيسيا. في هذه السنة الجارية نحمد الله سبحانه وتعالى بأنها عمر منذ إنشاء هذا المعهد منذ 70 عاما، وذلك أسست في العام 1952 الميلادي. والحمد لله عقدنا عدة برامج بمناسبة هذا الميلاد، برامج تربوية وثقافية ودعوية وعلمية، وتكون هذه البرامج انعقدت من فترات شهور من مايو الماضي، ويتم إن شاء الله اختتام هذا البرنامج في شهر نوفمبر إن شاء الله، في أول شهر نوفمبر. ليس إلا هذا كله والإخلاص والشكر سبحانه وتعالى على ما أنعم الله سبحانه وتعالى في خلال 70 عاما من المعهد الأمين الإسلامي، وما رزقنا الله سبحانه وتعالى في إتمام الاستقامة في التعليم والاجتهاد والجهاد في هذا المعهد. وتخرج من معهدنا الآلاف من المتخرجين والكوادر والدعاء الخاص لهذا المعهد الحبيب حتى يتسنى لنا الفرصة من الله سبحانه وتعالى لإصلاح الأمة الإسلامية ولتطوير الأمة الإسلامية من أفراد طلاب وأفراد من كوادرنا إن شاء الله في السنوات الآتية والسنوات الماضية إن شاء الله. الحمد لله هذا البرنامج العلمي المنعقد وهو المؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية والعلوم العامة، مع التركيز في الموضوع تجديد الفكر والحضارة الإسلامية في العصر الرقمي أو التقني. وما ذلك أن هذا المؤتمر الحمد لله نلنا استجابة والحمد لله من شتى من عدة دول عربية دول أخرى في تقديم المقالات العلمية لهذا المؤتمر. ونشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم للحاضرين وجميع المشاركين في هذا المؤتمر، لكم الجزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتولد في هذا المؤتمر علماء كابن سينا وابن خلدون وابن رشد وآخرون، وفي مجال علوم أخرى إن شاء الله، لأن هذا المؤتمر يتمدد إن شاء الله ويتطور إن شاء الله ما بعده إلى أعمال علمية إن شاء الله مستمرة إن شاء الله بإذن الله. وأنا بصدد كاسم شيخ معهد الأمين الإسلامي أفتتح رسميا هذا المؤتمر الدولي بقراءة أم الفرقان الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عسى أن يسير هذا البرنامج سيرا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعسى إن شاء الله أن
يفتتح فتوح العارفين من الله سبحانه وتعالى ويتولد علماء صالح مفكرين وبرضا الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير الجزاء. نشكركم على حضوركم في هذا المؤتمر الدولي ولو كان من مسافات بعيدة، ونتطلب إن شاء الله ونطلب منكم إن شاء الله الاهتمام والدعاء واستمرارية هذا المؤتمر الدولي. وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. The second welcoming speech will be delivered by Dr. Muhtadi Abdul Munaim, as Director of Institute Dirasat Islamiyah Al-Amin. Please, Dr. Muhtadi Abdul Munaim, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ladies and gentlemen, allow me to welcome all of you and participants of this conference by praying our gratitude and praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for all His blessing, grace and mercies that have made us possible to gather here in this meeting in excellent condition and health. To our keynote speakers, distinguished guests, and participants of the first annual International Conference on Islamic and Multidisciplinary Studies to make it success. This wouldn't have been possible without the support of each and everyone here. Institute Dirasat Islamiyah Al-Amien Prenduan and Indonesian Education Share to Care volunteers are very pleased to host this conference by hybrid system. Some of the speakers will deliver their findings of research online, and some others will speak here in the area of IDEA campus. In the first year of this conference, we choose renewal of Islamic thought on civilization in the digital era as the main topic, with several sub-themes within the scope of various multidisciplinary and Islamic studies. Today's topic is focusing on revitalizing Arabic learning or international language learning in the era of Society 5.0. And this is the era of humanity and technology should live side by side. It also replaces real life into virtual reality. It raises many questions about human role versus machine. Transferring knowledge, which was one of the teacher's role, has been replaced by Google or other search engines on the internet. Learning process provided by the lecturers and the teachers in the classroom has been challenged by virtual classrooms. However, this is also an opportunity to help us in building collaboration to solve problems in the world. This conference is held as part of several efforts to face those challenges by using technology. We should be clearly aware of the importance of interdisciplinary cooperation and multidisciplinary studies within Islamic worldview. We need to promote cooperation within the professions and also with natural and social scientists and the public in creation and application of knowledge for enhancing culture of creativity and productivity. Curriculum and pedagogical reform in education and continuous professional development to encompass wider social and ethical concerns are still needed. International cooperation in solving the world's problems by the exchange of knowledge through this conference would have impact for a well-being future to support human life sustainability. And in accordance with the vision and mission of IDEA, that is to become a world-class university,
This international conference is one of among many efforts to make the vision and mission come true. This year's conference is held to celebrate the 70th anniversary of Al-Amien Prenduan Foundation. It is part of our concern on the contribution of Islamic and multidisciplinary studies for enhancing the culture of creativity and productivity in Indonesia. Hopefully, we all can significantly give more contributions to the nation's advancement in the future. To all our distinguished guests, speakers, and participants, thank you for being here. Welcome and enjoy the conference. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your time. The third welcoming speech will be delivered by Sir Abdul Ghaffur, the President of Indonesian Al-Amien Boarding School, Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani and all the families. Honorable Dr. Mutadi Abdul Munim MA, Director of Institut Dirasat Islamiyah Prenduan Sumeneb, Indonesia. Honorable all the Vice Rector of Institut Dirasat Islamiyah Prenduan Sumeneb, Indonesia. Honorable Dean and also the Chief of the Committee, Dr. Yusfar Ramadan. Honorable team of Indonesian Share to Care volunteers. Honorable the founder of Patola Palalu Foundation, Dr. Andias Rifan. Honorable country directors of Indonesians Education Share to Care, the International Education Share to Care volunteers, and for all over the world. Honorable all the resource persons, all keynote speakers from all over the world that are going to present their ideas for 7 days ahead. Thank you for sharing and carrying. Ladies and gentlemen, my deepest gratitude to the committee of the first annual International Conference on Islamic and Multidisciplinary Studies by the theme Renewal of Islamic Thought on Civilization in the Digital Era. They're going to help for 7 days from today, 11th of September up to 17th of September 2022. And it is such an honor for me, Indonesian Share Together volunteers, to support this international conference with the keynote speakers from all over the world, also our partners, Director of National Textile University Pakistan of Islamic Thought on Civilization in the Digital Era. As the new information on the result of the conference could be applied by academicians and researchers in doing their research. Hopefully, this conference running well without any obstacles. Thank you for attention. Good morning, good afternoon, good evenings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, now we have come to our main agenda, the conference session. Our presentation and discussion will be moderated by our moderator, Dr. Enjung Haryadi. The stage is yours. Di mute it. Antum di mute. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ladies and gentlemen, I say thank you very much for attending in our international first annual conference held by Al-Amien Boarding School and IDIA Prenduan Sumeneb, Madura, Indonesia. And then today, first of all, I would like to thank for time given to me. And this occasion time, let me introduce myself. Firstly, my name is Enjung. I'm from Indonesia, and I'm
moderator today and moderator for this session. All right, ladies and gentlemen, today is our keynote speaker today. The first keynote speaker is Dr. Muhammad Muhyiddin, the founder of Global Philanthropic Planet Foundation from Bangladesh. And then the second one, Madam Asma Mustafa, the Ministry of Education and Higher Education from Palestine. The third one is Muhammad Haris from Aligarh University, India. And the fourth, Raskova Octabelrina, MAD, the President, Portugal. And then the sixth one, Latiful Mahbuba, MPD from Pamekasan, Indonesia. Seventh one, Abdul Kirom, head the language of Center Institute Dirsat Islamia, Indonesia. And then the last one, we have Dr. Umar Bukhari, MAG, the State Islamic Institute of Madura, Indonesia. Okay, ladies and gentlemen, we would like to go to the first keynote speaker, and then I please invite the first keynote speaker, Dr. Muhammad Muhyiddin from Bangladesh. Okay, ladies and gentlemen, for these sessions, we still wait the connection from the first keynote speaker, Dr. Muhammad Muhyiddin. He is the founder of Global Philanthropic Planet Foundation from Bangladesh. Let's for the second speakers. We're still waiting for Dr. Muhyiddin. For the second speaker, please. Okay. Okay, ladies and gentlemen, and then we would like to go to the second one, or the second keynote speaker. We have, right. And then I please to call Mr. Muhammad Haris from India. I miss you. Am I audible, sir? Yes. Yep. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you for invitation. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. First of all, I would like to express an immense gratitude to God Almighty Allah and for your invitation. I am very glad to be here for Al-Amien International School because you called me in the nook and corner of India for talk about Islam. That is the first thing. That is very immensely pleasurable for me. For that, as a bridge, Dr. Mutmainna Madam also there, she was invited me. That is a pleasure. I am coming from India, the state of Kerala. It is most literated state in India. And myself, I am Dr. Muhammad Haris, worked in many BA training colleges. Now, for 6 years, since 2016, I am working in Aligarh Muslim University. It is a prominent university in India and all over the world also.
Sir Said Ahmad Khan of river Indus. Similarly, we know that in Nile, the gift of Nile, that is Egyptian civilization, that is known as the gift of Nile. And Mesopotamia, the civilization, we know it is nurtured in the Euphrates and Tigris. And also the Chinese civilization that is in the banks of river Huanghe. But in world and the universe, we can declare that there is one and only civilization without the banks of river and the river that is in desert, that is none other than the civilization, that is Islamic civilization. Friends, that is the miracle of the world, that is the miracle of the universe, because that is the Islamic civilization. That is now also one and only Islamic civilization. You can find in any books. You can find in any books. Is there any other civilization? No. Is there any other culture? In the desert, in the soil of desert, without having 20 years or 25 years, 23 years or 22 years, a normal man, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he changed the society. There is no woman's right. There is no human rights. Socially and culturally backward students and people are there. That is the world we know, the ignorance. The world of ignorance we can see in that particular place. All the Arabians, they were killing their own children. There is no human rights. There, the Prophet teach that. Now itself, in my country, India, we know so many policemen, whenever a dead body is coming in front of them, they will take their head, they take their, the caps and put their cap and tell that they salute it. Who told this? 14 centuries back, it is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He taught this. It is none other than others. It is the social reformation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us look on any other 5 pillars of Islam. We can take it. So many things are there. I know. And we have only 10 to 15 minutes. Anyway, I will include on this. Sir, he's a scientist. Okay. There is no education and there is illiterate person. He is teaching so many things. 5 times of namaz. What are the times? That is from the Subh, Luhr, Asr, Maghrib, Isha, and also these 5 times. One of the findings of NASA, whenever they are looking on this time, it has a connection with the universe. There is a universal timing. That time, at that particular time, there is a biological clock in the human body that is functioning. Excuse me, sir. We just provide 15 minutes for presentation itself. And Okay, sir. No, Yes. no issues, sir. No, I am not telling. For Islam, talking about Islam, Yes. we know whenever the time is less, you just inform me before 1 or 2 minutes. That time I will be winding up. Okay, sir. I know this is the greatest platform. And anyway, sir, I am very happy here. And sir, I am coming to the point that this biological clock, whenever we are working on it, intellectually and physically, there are so many opportunities and so many improvements are there in human body. Who find it? The biological clock? In 14th centuries back, the technology was not that much. And the science was not developed that much. Then who developed this? That is the God's on Islam, And similarly, whenever we are coming to the fasting, there are so many types of fasting is there in the world. For Christians, for Hindus, for other religions, there are so many types of fasting. But what is the peculiarity of fasting and what is the contribution of fasting to the modern world?
That is the science behind this fasting. And modern world and medical science are very much looking on it, astonished, wondered about this. Because, 12 hours of fasting without having food and water and anything inside. Then what happened, you see, after it is analyzed by the medical scientists and medical practitioners, they got one information that whenever a person without having food or water to inside, after 11 and 5 means 11 hours and half an hour, 11 and half an hour, there will be an information will pass from the brain to the body, inside body, and that will be the danger is coming. That is a small crack will be happening in the peritoneum of inside stomach. What will be this? And it will be producing one type of enzyme. That enzyme will be creating immune power to this body. And that immune power and physiology of these 14 centuries back, who is taught this? How can we understand this without having the literacy? A person deficiency will be producing all these types of things. Similarly, AIDS, one of the important and disastrous illness in the world, we can see that will not be happen. A Muslim, they will not be happening. Similarly, whenever we are analyzing in each component of Islam, we can identify all these things. Yes. My time is over, sir. Yes. Can I proceed? Yes, you have spent 15 minutes more than. Okay. Sir, we would like to actually, I'm telling this. These are all showing this. Even we can simply analyze the prayer. So many religions in the world we can see prayer. Some prayers needs devotees. Some prayers needs houses and some places and some of the a lot of things are there. But a Muslim, he can travel in train, travel in bus, or travel in anywhere, but he can pray to God without having any hesitation. We are so sorry, sir, because the time has been up, and then okay, sir, I will wind up this. And I can conclude this in the field of human rights, in the field of education, in the field of social transformation, in the field of political administration, and in the field of technology, science, everywhere Islamic contribution is there. Thank you all. Assalamu alaikum from Muhammad Haris from India. Thank you all. Okay. Thank you very much for your good very presentation. And then for the next session, we would like to invite the participant to show and to propose the one person to ask, please. Yes, we have one person from Muhammad Sakum. Please, what is your question? Directly to the next presenter, Ustad. Okay. And then the next, everyone, ladies and gentlemen, we would like to step and then to go to the second speaker. Is there Dr. Muhammad Muhyuddin? Iya, Ibu Lika. Okay. Yes. We would like to go to the next speaker, Dr. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to share my screen. Thank you.
Okay, this is the topic that I want to share today. This is about the English stress-free learning from obligation to addiction. But first of all, I would like to say thank you, especially to the leaders of Institut Dirasat Islamiyah Al-Amien Prenduan, and also to all of participants and the President of Indonesian Share to Care, Dr. Abdul. I don't know how to say good morning, good afternoon, or good evening. I just want to say good day. Why I cannot say good morning, and why I cannot say good afternoon? Because we know that now all over, this is the greatness of this presentation, the greatness of this conference, because the presenters are not from Indonesia, but the presenters are from all over the world. So if we talk about all over the world, so there must be different times, just like in Tokyo, New York, in Bangladesh, in Palestine, and also in India, we have different times. Now, I want to ask to some of, can you write in your chat box, if in your time, in your place, or in your country, what do you say today? Is it good morning, or good afternoon, or good evening? I just want to know about the time difference. Pak Encum, today you will call us good morning, good afternoon, or good evening. Amazing. So everyone is having good afternoon now. Thank you so much. So we don't have time difference. But now we talk about the time. For example, now actually I have to present at 3 o'clock, but now I present at 2:14. May I know what time in your place? Dr. Muhammad Haris, may I know what time in your place now? It is 12:44. Wow, 12:44. And how about to Mr. Muhammad Sakum? What time is in your place now? Oh, Mr. Muhammad Sakum maybe is still having breakfast. I don't know. Maybe the time is Muhammad Sakum is still in the morning. So he is just... Bapak Umar Buhori, what time is in your place now? Now is because I was in Madura, so it's similar with Malang. Amazing. So what time is in your Madura, Pak? Now, Pak Umar Bukhari. 1 o'clock. Hey, I'm sorry. 1 o'clock? Oh. 2.5. 2.5. 2.5. Anyone? We have good afternoon now, but in Portugal, Mr. Luis Cardoso, he has good morning from Portugal. Good morning, Mr. Luis Cardoso. I'm very happy to meet you. And how about some people in Portugal? What day is it today? Anyone can help me to write in the chat box, please? What day is it today? Today is Saturday in Malang. And how about in other place, in Bangladesh, in Palestine, in Portugal, and other country? What day is it today? Yes, let's read the chat. Oh, it's Sunday. Oh, Sunday. Amazing. Oh, no. Yes. This is Sunday. In Malang is also Sunday, right? Pak Anjung, today is Sunday or Saturday, Pak? Sunday. Sunday. Oh my God, I forgot it. Thank you, Mr. Luis Cardoso. It's Sunday in Portugal and also Sunday in India by Dr. Muhammad Haris. That's amazing. Thank you, anyone. So we have the same day, but we have different time. So, but if we talk about the month, of course, the month remains the same. What month is it today? Today is September. And we talk about September. Do you remember, or do you have something that is memorable, something that is very interesting in your experience in September? Anyone? Maybe any important experience, important moments that you have in September? Anyone? Yes, let's read in the chat box. Oh, it's Sunday. Faradis told everyone it's Sunday. And how about in September? Do you have something interesting in September? Oh, Pak Anjung has some interesting song. September ceria, gitu ya Pak Anjung ya. September ceria.
That's the song. How about the others? Maybe someone has remember about the important days of 11 September that happened in the United States. But this is not the only thing. There are important people who were born in September. I think everyone remember this person. I don't know about this person, but I know about the food. Yes, if you don't know about the person, but you know about the food, so that food is the KFC that belongs or have been invented by Colonel Sanders, who was born on the 9th of September 1890. Is it only Colonel Sanders who was born in September? There is one president from Indonesia who was also born in September. Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, Dr. Muhammad Haris, you will have your birthday on the 21st of September. Amazing. I'm so happy. Mr. Umar Bohari and Mr. Anjung, I think they have to celebrate Dr. Muhammad Haris at the end of the session by saying happy birthday together. Happy birthday, Dr. Muhammad Haris. Happy birthday, Dr. Muhammad Haris. Yes, wish you all the best. Wish you all the best luck. Thank you. Thank you. Mr. Gafur is on the 4th of July, the same as American Freedom Day. Amazing, amazing, Mr. Gafur. Why I miss your birthday? We have to celebrate next year. We have to celebrate next year. How about anyone others? How about Pak Buhori? How about Pak Anjung? How about Mr. our presenter from Portugal? When were you born? Okay, no one. My birthday is Mr. Louis Cardozo was born on April 6th. Amazing. Thank you, Mr. Louis Cardozo. Dates 13 and March. Amazing. You must be very, very important person. Abdul Wafi, Mr. Abdul Wafi. Okay, guys, so if we talk about the birthday, this is the dates of the month. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and so on, and 20, 29, 13 until 31st. This is how we mention about dates about dates. And next is the next question is, how is your birthday celebrated in your place? How do you celebrate your birthday? The picture that I showed to you is a kind of celebration which is done in my place. I'm Javanese. In Java, we have this kind of celebration, traditional birthday celebration. This is what we call as Banjaan. Banjaan is traditional birthday party from Java. So this is how we share it. We put the food and all the people eat. Ada yang masih merayakan ulang tahun seperti ini? No? Pak Bidari, do you celebrate birthday like this? No. Or maybe Pak Bidari celebrate birthday like this. Kayaknya seperti ini ya Pak Bidari ya. Celebrate, you use modern birthday. Atau Pak Ancung kalau ulang tahun kayak gini ya Pak? Pak Bidari. Yes. Pak Sakum, 7th of February. Amazing Pak Sakum. Who celebrate birthday like this? Having a birthday cake. Siapa yang ulang tahunnya kayak gini? Ada birthday cake-nya, kemudian blow the candles, meniup candles-nya. Ada yang kayak gini ulang tahunnya? Ini pasti luar biasa romantis banget ya bapak-bapak ini atau ibu-ibu kalau ulang tahunnya seperti ini. I love it. Okay, now the question is, which one do you choose? If you have a birthday party, which one do you choose? You choose traditional one, or you choose the modern one? Anyone? I don't know how to celebrate birthday. Maybe in Portugal it's different, Mr. Louis, or in India it's different. How do you celebrate your birthday? Which one do you choose? Birthday cake in the birthday party in Portugal. That's amazing. Thank you, sir. Thank you. Okay, sekarang siapa yang suka? Mana yang lebih suka, traditional or modern one? Gak ada yang suka? Enggak Bu, saya nggak suka because I never celebrate my birthday. No one remember my birthday. So that's fine. If no one remembers your birthday, then you have to celebrate it with your friend. Share your happiness with your friends, gitu ya. Kalau temannya lupa nggak apa-apa, Bapak Ibu bawa makanan ya, semuanya nanti akan berdoa bersama. And next is that, which one do you choose? Traditional. I prefer traditional one. I like traditional one.
Okay, another tradition of birthday. Tradisi lain on birthday adalah unboxing culture, how to open the gifts. The unboxing is done during the party. Some culture, in Western culture, they open or unbox or open the gift during the party. Okay, it's unboxing time. Okay, oh, I'm happy. Okay, and I open the gift. Hi. Oh my Excuse me, Madam Rika. Yeah, time is up. Yeah, okay. You have spent your time. Okay, I will finish it in 2 minutes. So anybody knows what we are learning today? Today we are learning about expressing preferences in English. We are also telling time, days and dates, months and year. And we also talk about cross-culture understandings. So the rationale of the presentation is that sometimes you are so afraid of learning English. Kadang kita itu takut untuk belajar bahasa Inggris. And sometimes we hate English. Dan kadang kita itu benci dengan bahasa Inggris. Dan we are scared of English. Kita takut dengan bahasa Inggris. So let's transfer the fear into action. Mari kita mengubah ketakutan itu dengan beberapa langkah. Apa itu? What is it? So let's try to make it fun by creating learning environment, menciptakan learning environment yang di sini anak-anak itu tidak merasa takut seperti yang kita lakukan tadi. And then next is that teaching content should be motivating and easy to follow. So try something simple. Mulailah dari sesuatu yang mudah-mudah saja, jangan yang susah atau abstrak. And then short breaks. If you think that your students are very tired, so we have to stop for a while. And creating positive association. It means that if your students cannot answer the questions, okay, nah, that's very good. Don't say, okay, come on, Haris, come on, please answer the question. Oh my God, come on. It's not positive association that students will be very scared. Understanding how to prioritize something. Okay, which one do you like? Traditional or modern? Okay, wait a second, teacher. Wait a second. I'll try to think about it. We try to drag the students not to focus into English, but focus into themselves and their decision. Jadi mereka lupa dengan bahasa Inggris, tapi mereka fokus kepada apa yang harus mereka putuskan. Enable learning through self-discovery. Okay, guys, please find your favorite famous person and why you love him or her. Discovery. Self-discovery will be amazing for the students. And the last one is that put the child at the center of the lessons, and by having these activities, we hope that English is not scary anymore, but English will be fun and express, and you'll be a favorite teacher for your students. Dengan cara seperti ini, maka kita bukan hanya membuat subjek kita menjadi disukai anak-anak, tapi semua murid akan menyukai Bapak dan Ibu karena teknik mengajar yang menyenangkan di dalam kelas. Thank you. Oktaber Lina. Thank you. Okay, we would like to invite our participants to have any question from the presentation that we have delivered, that have been delivered by our second presenter. Please, anyone who want to ask? Okay, everyone. I think there's no question. Provost. Yes. Directly, we would like thank you, Madam, for your presentation. The next speaker, Dr. Luis Cardozo from Portugal. The time is for you. Good morning. Greetings from Portugal. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. First of all, I would like to thank the kind invitation that was made by the organizing committee. And of course, I would like to thank the very kind invitation that was made by
my dear colleague and friend, Dr. Mutmaina. So, my dear colleagues, my dear friends, it's a great honor and a great privilege to be here with you today here at this conference. And please allow me to share my presentation. I hope it's visible. Yes, So, my dear colleagues, thank you. Thank you, sir. So, my dear colleagues, my dear friends, we are living very demanding, but also very interesting and challenging times in this 21st century. Ideas and thoughts about education and skills for the 21st century regarding higher education institutions, first of all, and the way we can address the expectations from our students regarding the degrees, regarding the skills, the knowledge, and regarding the labor market. So, my dear friends and my dear colleagues, as we all know, we're facing a huge challenge. Many of today's graduate courses did not exist 10 years ago. So we're talking about courses that's just like new media and e-business and nanotechnology, 3D design, supply chain management, geomatics, or recycling technology. So we're living in a changing world, and of course we have to adapt, we have to be flexible. And our curriculum must also be flexible. And higher education institutions must address these challenges, trying to understand what the labor market wants from us, universities. And of course, we want to give our students the best knowledge available and possible, and of course, the best skills so they can cope with this demanding labor market. So this requires from us, dear colleagues, a new framework regarding how we see the 21st century education. So this means we have to operate in 4 dimensions: where and when students learn, how teachers learn and teach, and what and how students learn. Of course, these 3 dimensions are truly connected, and are truly connected with the 4th dimension. That is also very important: develop, sustain, and scale school improvements. So, higher education institutions must also understand that to provide and scale school improvements, we have to stay in touch regarding what students need, first of all. Second, what and how teachers need and require. And of course, how we can manage the duties that we have as teachers, as mentors, but also as persons with values and principles, because we are also role models. So all this is connected to give us a new framework regarding the 21st century education and 21st century learner. Because we cannot forget that the Qingdao Declaration, and we're talking about the report from UNESCO in 2015, that declares that to achieve the goals of inclusive, equitable, and quality education and lifelong learning by 2030, and this is our horizon, dear colleagues, 2030, ICT-based teaching and learning needs to be integrated into all sectors of education. However, it also observes that on their own, ICTs will not bring about the required transformation, and that there is a need for well-informed long-term policies and strategies. We have to integrate ICT in our educational systems
vital for our common future. But this also requires a huge effort regarding long-term policies and strategies. This means that we have to connect worldwide, discovering frameworks that are interesting and challenging for different countries. We have to find out the main guidelines that we have to follow, and we have to understand that each country has its own characteristics, and we have to respect the culture, the education, the system of each country. So when we connect these global guidelines with the respect with the educational system in each country, we can create an equilibrium to go forward with this new framework. As we all know, we faced a huge challenge during the COVID-19 pandemic. And of course, during this pandemic, 2 or 3 ideas became very, very important. First of all, we have to explore possible new pedagogy. So this means that we have to be open to pedagogical innovation. So we also have to understand that the traditional way as we saw education is now being transformed in a new era. And the new era is more connected with technology, is more connected with blended solutions, online courses design, learning communities, online tutoring, seminars, transnational online delivery. For example, my dear colleagues, this conference is a transnational online example. And this is extraordinary because we from different countries can share knowledge, can share thoughts, can share best practices, and can learn with one another. So this is why higher education should approach this new framework regarding these changes, regarding how we can address, for example, my students, how I can address the most vulnerable students. We have to understand that our classrooms are different, students are different, and we have to face these challenges. We have to face these differences. We have to address these differences. So one question that is vital nowadays is what is the right mix of approaches, for example, for remote learning for my schools, for my universities, for my country. So we have to deliver a solution that is connected with the needs, with the knowledge, with technology. And of course, further responses give us a huge connection between education technology and innovation. And innovation is another key word regarding the 21st century. So this means that we need global and local responses. We need to address the curriculum in a new way. We have to understand that teaching and learning materials are absolutely vital for our future. So this is why from this OECD report that education needs to aim to do more than prepare young people for the world of work. So we must give our students the skills they need to be responsible, to be active, to be engaged citizens. So we have to give them a broad range of skills, including, for example, critical thinking, creative thinking, learning to learn, self-regulation, social and emotional skills, practical and physical skills. So all this leads us to a great change in curriculum in our universities. Because when we take a look at what happened during COVID, I'm sure we all agree that digital resources became the lifeline for education. So technology was a great ally. Technology also made us think that digital technology allows us to find new answers to these problems in our present days and in our future. But we have to go ahead from this present time, and we have to discover how these trends are going to change our universities as well. So this is why the transition to remote instruction
led us to the apprentices of new skills for us teachers and of course for our students as well. So this is a common effort to discover these skills connected not only with education, but also with our society, with technology, and the connection of these three great areas give us a back. Excuse me, sir. Yes. You still have 1 minute more. Oh, thank you. Thank you, sir. I'll be delivering the last word, so I'm going to finish with just a comparison. In 2015, the #1 skill that was required was complex problem solving. In 2020, 2022, and this is a portrait regarding the skills outlook, we have a list of skills that is growing and we have a list of skills that is declining. And regarding the growing skills, we have, for example, analytical thinking and innovation, active learning, learning strategies, and so on and so on. And critical thinking is the basis. So, my dear friends, my dear colleagues, I would like to end this presentation by saying that these conferences are vital for sharing. These conferences fighting to understand these challenges regarding 21st century, regarding what connects us all, regarding what we should do regarding education, technology, and skills for our students, because our students deserve the best from us, from our universities, to be great persons, to be extraordinary professionals, and of course, to be engaged citizens. So thank you again. Thank you again to the members of the organizing committee, and of course, thanks to my dear colleague, Dr. Mutmaina. It was a great honor and a great pleasure to be here. Thank you all. Okay, you're welcome, sir. And we would like to, before we go to the next speaker, I would like to invite Mr. Abdul Wafi to join us. Yes, hello. Is it audible, Dr. Anchu? Yes. Okay, I would like to thank to Mr. Luis Cardoso for being with us. You have a great presentation, and we are so happy to be with you here today. And to Dr. Lika as well, such an amazing presentation. Okay, Dr. Anchu, so I think we can move to the next. We would like to move on to the next keynote speaker, Dr. Mrs. Asma Ramadan Mustafa from Palestine. Committee, would you like to make Mrs. Asma Mustafa as a co-host? Hello, dear sister, Mrs. Asma. Mrs. Asma is really busy for today because she's teaching. Yeah. I'm between classes. It's my only free class right now. Okay. Again, thank you very much for your availability to be with us, dear sister. Thank you. So this is your session now. Yeah. Yeah, thank you very much. Shall I share my screen right now? Share screen. Can I? Committee, would you like? Okay, good. Yeah, first of all, let me thank you, all of you, my dear colleagues in the Islamic University in Indonesia. I'm here to speak about my experience in teaching English in the 21st century as needed after COVID, before COVID, and how did we use the experience after COVID-19. This is Asma Mustafa from Palestine. I'm Microsoft expert, Google certified educator, Apple educator, National Geographic certified educator, and I'm the Global Teacher Award winner 2020. My story began 14 or 15 years ago when a 14-year student expressed her feelings towards some gaming activities I was doing inside my classroom. She stood up and said, "I'm so happy, my teacher, that I'm playing inside the classroom because I have never
bought my own toy, or I have not had my game at home. And they are a big family, you know, poor family. The unemployment in Gaza Strip is spread, and more than 64% among the young people. She continued, I have never visited the city of Gaza, which is 10 minutes in the taxi from her house. This was my start. It took me a long time to start developing my techniques, especially I've worked on gaming strategies to teach English as a foreign language. After 11 years of experience, I had my 45 gaming strategies, short stories, songs, drama, and technology, which is I'm going to speak in details after a while. I managed to change my classes into the best ones for my students, and I'm going to tell you how. After that, the story of e-twinning classes started in 2019, when I was inspired by my colleague in the UNRWA schools in Gaza Strip, as well as the inspiring teacher from Ecuador. His name was Milton. He taught me how to launch a Skype mystery call. This is a global educational game, which is run by Microsoft. And I managed to connect my students with more than 55 different countries around the world in fewer than 3 years. And I have managed to make 250 classes with e-twinning with people around the world. I connected my students to learn, to speak, to exchange cultures, and to build friendships with the people outside. So, dear sister, hello? Yes? Hello? Okay, I think your PPT isn't running. Okay, your PPT isn't running. Yep. Hello? Yeah, your PPT is not running, so it's still the first file. Yep. Okay, good. Is it better right now? Hello? Okay, go on. Okay. This project enabled me to launch my global educational initiative in December 2019, and I called it I Believe I Can Fly, because my students were born in Gaza, which is under the siege since before they were born until now. I took them via Zoom and Skype. I used the technology. I used the technology in order to take them around the world. And after that, I managed to join the BBC and Pearson Live Classes project, and I did the same experience with my students in Gaza, to connect my students with the other students in Gaza Strip in order to practice listening and speaking and play some games, and to learn how to use the digital tools in learning, and to develop themselves as well as possible as they can from home. And I joined the Hands Up project in Europe, which is dedicated for teaching English short stories. They provide us with teachers to teach short stories, storytellers, I mean, and my students make drama, sing, play some games, and make some arts. And I also managed to participate with my students in the World Peace Song in Japan and the United States of America. And my students loved this experience because they sang a song, which is, we are brothers and sisters, we are one family. They loved the words, and they wrote some lyrics. This is the enjoyable learning. We call this the enjoyable learning in teaching the languages. They play, they write, they sing, they learn short stories, they speak, and they are connected with the people outside. They discover the world outside too. In 2020, I managed to connect my students with their peers in India and England under the supervision of the British Council e-twinning schools for 3 months, and we won. Recently, I joined the most amazing
project, which is PEN Palestine. It is run from the United States of America as well as a Gaza Strip. At the same time, we are partners in this project. We develop the skills of writing by sending and receiving letters from the peers around the globe. They write to each other, they paint sometimes, and they express their feelings. They learn much how to write and how to read new words. They learn new words too in this way. They learn by experience. And this is for the teachers called teaching by project. I also managed to bring the word into my small, modest classrooms. As I told you, that came after hard experience and hard work to develop my own skills as a teacher before. And then I took my students in journeys, in well-organized journeys around the world in teaching English for purpose, daily life in English for their peers around the world. In COVID-19, I created my Google Classroom, and I've had at first 3 to 4 students at the first day. After 1 month, I had 100% from my students in real classrooms who have joined the virtual classrooms. And that's because I used so many different ways in teaching English inside the virtual class. I launched my YouTube channel. I used Google Forms, and I used gamifications. And gamifications for teaching English is something enjoyable, amazing, and terrific for the learners. They loved this, and they joined my classroom because of having fun inside the virtual classroom. And I managed now to continue after COVID-19 my journey around the world, and we reached 55 different countries. We discovered the world, we loved the people outside, a global citizenship or globalization in education. I was the luckiest in my country to be selected as a Microsoft expert, a Weeklit ambassador in Palestine, an Apple certified teacher, a Google certified teacher, as well as a national certified teacher. And that's what enabled me in order to launch my initiative for training more than 120 teachers around Palestine, 17 directorates of the Ministry of Education, directorates. I trained teachers in so many different majors, not only teachers of English, and they trained the trainers. After this, they created their own virtual classrooms and they trained their teachers. And this way we helped in COVID-19 and after COVID-19 to solve a very big part of the problem. The best news was for me that the National Institute at the Ministry of Education selected me to train the 11,000 teachers in Gaza Strip for my global education project. And I have done 13 YouTube videos recorded by the national So you have got 1 more minute to finish your presentation. Yeah, I'm about to finish. Good. And that way I have taught my peers, and I have trained them all to use the virtual classrooms in and not only the virtual ones, also inside the real classrooms, to take our students around the world, especially when we're talking about the Gaza Strip, which is under the siege since 2008 till now. And I can't deny the beginning was difficult for me and for my students at the same time. Here are some challenges. One of the challenges in Gaza that the electricity is only 4 to 8 hours on a day. The rest of the day there is no electricity for 100% houses in Gaza Strip, and this caused a very big problem for teachers and students and parents at the same time. And here is the solutions that we have, some batteries, some
we tried and to solve this problem. Actually, it couldn't be solved easily. And one more problem there is that the big numbers of students in one classroom, we have from 40 to 50 students inside one classroom. That means that I teach about to give me this great opportunity to speak to you one more time. Thank you very much. Yeah, great. You have a long story to show that your success now is really amazing. That I love the best part of your presentation just now, that as a female teacher in in Palestine is really hard job, right? Okay. Yeah, and also send us our deep greeting to your students there. Yeah. We send our love also to your students They would love to brothers listen and this news. sisters of Palestine. Okay, you give us a spirit to give best prayer from us, that hopefully our brothers and sisters in Palestine are in good health and get blessed by Allah. Okay. So again, Sister Asma Mustafa, thank you very much for being with us. I know that you're so busy for today and you have to come back to your teaching. Okay, good luck. Say our hello to your students. Okay, thank you. Dr. Lencung, you have got question? Yes. No, it is not my question actually, but I would like to tell. Would like to present the next. You want to mention? Okay, good. Okay, so the next keynote speaker, Dr. Lencung. So could you mention the name, please? Dr. Latifatul Mahbubah. Oh, where is he from? From Al Khairat Pamekasan, Indonesia. Okay, Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan. Okay. Dr. Latifatul Mahbubah, so it's your session. طيب شكرا أستاذ. قبلها اسمحوا لي أن أتكلم باللغة العربية. وإذا كانت المتقدمة ما في مشكلة. نعم، إذا كانت المتقدمة من قبل تتكلم عن تعليم اللغة الإنجليزية، فأنا الآن سأتكلم عن اللغة العربية. انتظر لحظة يا دكتورة. Dr. Lencung, do you have someone who is able to speak Arabic from your session, please? Yes, I have. Okay, good. So please invite him to help us. Or maybe our president, Dr. Ghaffur, you would like to be Arabic translator, please? No, thank you. Okay, Dr. Latifatul Mahbubah. نعم أستاذ. Okay. استمر. نعم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، سعادة رئيس معهد الأمين الإسلامي برندوان، سعادة رئيس الجامعة وجميع المتقدمين والمستمعين في هذه المناسبة الجذابة، سأقدم لكم كتابة بسيطة عن تعليم اللغة العربية. والموضوع هذا اليوم عن تطوير جودة تعليم اللغة العربية لمواكبة عصر المجتمع 5.0. وأولا في هذا الموضوع سأقدم لكم موضوعين أو مبحثين عن عصر المجتمع 5.0 وكذلك عن تعليم اللغة العربية في بلادنا إندونيسيا. طيب، أولا عن عصر المجتمع 5.0. هذا العصر يظهر من اليابان، وهذا الاستمرار من الثورة الصناعية 4.0. هذا العصر
تتركز على هذا العصر يتركز على هل PPT منظور أستاذ عفوا نعم. طيب. Mana tidak bergerak ya? Oh. Ini saya juga tidak bergerak Ustaz, afwan. Ini muskilah. Mungkin Ibu bisa dimatikan dulu dan after bisa dihidupkan lagi. Oh iya, saat ini sudah sedang progres. Maaf muskilah. Apa namanya itu? Problem of technology. Halo Ustaz Abdul Kiram, kaifa haluk? Kaifa Ustaz afwan? منظور لكن قليل. تفضل ما في مشكلة أن تستمري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العصر المجتمع 5.0 يظهر من اليابان، وهذا هو الاستمرار من الثورة الصناعية 4.0. ونفسر عن هذا العصر هو مفهوم للمجتمع الذي يتركز على الإنسان أو البشرية وقائم على التكنولوجيا. وولد هذا المفهوم كتطور للثورة الصناعية 4.0 كما قد قلت آنفا، التي تعتبر قادرة على إضعاف الأدوار البشرية. ومن خلال المجتمع 5.0 سوف الذكاء الاصطناعي يحول البيانات الضخمة التي تتم جمعها عبر الإنترنت على جميع مستويات مجال الحياة البشرية إلى حكمة جديدة التي تهدف إلى ترقية قدرة الإنسان على الانفتاح فرص للبشرية. وكذلك المجتمع 5.0 هو مجتمع يمكنه على إكمال مختلف التحديات والمشاكل الاجتماعية باستفادة الابتكارات المختلفة التي ولدت في عصر الثورة الصناعية 4.0 حياة الإنسان ووجود حل المشكلات بشكل أسرع من قبل. ثم نقدم لكم أيضا المقالة التي كتبها مايومي فوكوياما، وهو General Manager and Chief Information Officer of the Technology Management Center, Technology Strategy Office, Research and Development Group Hitachi على موضوع Society 5.0 Human Centered Society. وهو يقول أن الهدف الرئيسي من المجتمع 5.0 هو التوازن بين النمو الاقتصادي وحل المشكلات الموجودة في المجتمع. فالآن نقدم السؤال: بترقية العصر والتكنولوجيا السريع، فنقدم السؤال: أين دور اللغة العربية؟ هل يمكن للغة العربية تساعد جيل الشباب أو الطلبة هذا اليوم في المجتمع 5.0؟ وقبل أن نجيب هذين سؤالين نقدم لكم عن حال اللغة العربية هذا اليوم. أولاً أن الناطقين للغة العربية في هذا العالم عددهم 220 مليون، وهذا في الرتبة السادسة من اللغات الموجودة في العالم. أولاً هو اللغة الإنجليزية، ثانياً ماندرين، ثالثاً هندي، رابعاً اللغة الإسبانية، خامساً اللغة الفرنسية، وسادساً اللغة العربية. فبهذا العدد الكبير
نعرف أن دور اللغة العربية كبير جدا في مختلف جوانب حياة المتحدثين بها، ولكن ننظر أيضا أين العقوبات في تعليم اللغة العربية التي حدثت في إندونيسيا هذا اليوم. هناك الصعوبات الكثيرة، منها أن عملية تعليم اللغة العربية تستخدم الأساليب التقليدية في شكل إيصال المواد التعليمية والحفظ والممارسة، وهذه العملية لا تدفع بوسائل التعليم التفاعلية المناسبة، خاصة من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية وتعظيمها. جرى تعليم اللغة العربية بشكل متواضع وكما هو. وكذلك المشكلة الأخرى في تعليم اللغة العربية هي من شكل الحروف. كما عرفنا أن شكل اللغة العربية مختلفة بعيدة بشكل حروف اللغة الإندونيسية، وثانيا أيضا القواعد اللغوية المختلفة بقواعد اللغة الإندونيسية، وثالثا طريقة كتابة الحروف مكتوب من اليمنى إلى اليسرى، وكما اللغة الإندونيسية أو اللغة الإنجليزية مكتوب من اليسرى إلى اليمنى. وهذه المشكلة تزيل ما زال موجودة في نفس الطلبة. حتى هذا الموقف يتأثر إلى ميول تعليم اللغة العربية لدى الطلبة. النقص في وعي المعلم والنقص في وسائل التعليم أيضا يجعل هو استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك نقدم لكم أيضا أن تعليم اللغة العربية في بلادنا إندونيسيا ينقسم إلى قسمين، وهما أولا تدرس اللغة العربية كأداة لفهم الكتب الكلاسيكية أو الكتب التراثية، وهذا التعليم يتركز على مهارة القراءة والكتابة. ثم ثانيا تدرس اللغة العربية لأداة التواصل. عادة هذا التعليم يتركز أكثر إلى مهارة الاستماع والكلام. كما عرفنا أيضا أن اللغة العربية تدرس أكثر في المعاهد والمعهد في بلادنا الإندونيسية ينقسم إلى اثنين كبير. الوقت نعم المعهد العصري والمعهد السلفي. إذن النقطة المهمة كيف تكوين اللغة العربية تترقى بسرعة كما تترقى اللغة الإنجليزية، يعود إلى وعي المعلمين في ترقية معارف تكوين بيئة التعليم الجذابة في تعليم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا، وكذلك باستخدام سوشيال ميديا الكثيرة الموجودة هذا اليوم. هذا شكرا، العفو منكم، شكرا على حسن اهتمامكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Latifatul Mahbubah. Farubama soalun muwajjah ila Ustazah Latifatul Mahbubah min Al-Khairat Makassar, Indonesia. Dr. Abdul Kiram, mungkin you can explain us, bisa menjelaskan to audiences yang English speaking people, probably what is the point, apa intinya from Dr. Latifatul Mahbubah presentation. You may say Biluah Indonesia, and probably we will help you to translate into English then, and Dr. Encung as well. Intinya apa yang dijelaskan oleh Dr. Latifatul Mahbubah. Ustaz Encung, wujud? Yes, I am here. Mungkin antum masyarakat in Indonesia. In Indonesia. In Indonesia. Is it her experience? Apakah itu pengalaman beliau in teaching in her
Enggak, No? kenyataan tentang bahasa Arab yang ada di Indonesia itu Of Arabic teaching in Indonesia then. masih Okay. menemukan banyak. So the problems encountered by the Arabic teachers in Indonesia. Jadi permasalahan yang dialami oleh pengajar bahasa Arab di Indonesia. Seperti itu. Alaysa kadzalik? Bala, Ustaz. Bala Bang Said Nasul Fikar. Assalamualaikum. Okay, Bang Said has got another agenda. Okay, Ustadzah Dr. Latifatul Mahbubah, problem yang paling penting, akbarul problem ya. Muskilah. Kira-kira apa itu Dr. Latifatul Mahbubah? Oke, Akbarul muskilah. begini, Ustadz. Kita amati bahwa pembelajaran bahasa Arab di Indonesia itu relatif lebih lambat dari aplikasi pembelajaran itu mayoritas berbahasa Inggris. Maksud saya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu aplikasinya lebih hebat daripada aplikasi bahasa Arab. Kemudian it means berarti English applications for learning and teaching is more massive than Arabic. Also more useful. More useful than Arabic. Okay. Iya, ini juga menjadi kendala besar. Kenapa bahasa Arab ini jalannya sangat lambat. Kemudian di samping itu juga ada masalah-masalah terkait dengan bahasa Arab ini merupakan sesuatu yang menakutkan untuk dipelajari. Ini gambaran bagi siswa-siswa sekarang. Dimulai dari. You mean Arabic? Berarti Arabic teaching is horrible. Yes. Okay. Karena I think English teaching is also horrible. Kayak Ibu Lika tadi, Ibu Lika said, don't fear, don't be afraid. Finally, akhirnya. Berarti memang menakutkan semua pembelajaran bahasa asing. Iya. Okay. Karena bentuknya ini Ustadz menakutkan gitu. Ibaratnya karena ini bahasa Al-Quran, hurufnya kayaknya lebih sakral. Jadi anak-anak mau belajar itu takut salah, takut dosa, takut ini masih banyak lah seperti itu. Okay. So the solution probably Dr. Latifatul Mahbubah, solusinya berarti apa yang ditawarkan? Ya, tentu solusinya adalah melihat Society 5.0 ini, kami mencoba untuk memberikan solusi bahwa untuk meningkatkan kesadaran guru. Mungkin kalau guru-gurunya sadar dengan teknologi, kemudian sadar dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini, harusnya saya karena saya pengajar bahasa Arab juga, harusnya para pengajar lebih melek terhadap teknologi sehingga pembelajaran bahasa Arab tidak hanya itu saja, tidak hanya tradisional saja. Sehingga nantinya secara perlahan pembelajaran bahasa Arab akan semakin modern, setidaknya bisa mengejar pembelajaran bahasa Inggris meskipun ini kami akui sangat panjang prosesnya seperti itu. Berarti from our Dr. Latifatul Mahbubah, the solutions to overcome Arabic teaching problem is that so we focus on improving the teachers' quality in order the teachers have good literacy in technology. So the teaching and learning process in Arabic language can be more various activities and various methods to have for teaching. And finally, slowly but sure, so the teaching of Arabic in Indonesia is getting faster and faster. Although probably it's a long process to go with English teaching. دكتورة لطيفة المحبوبة شكرا كثيرا على حضورك في مؤتمر هذا اليوم. شكرا. عفوا شكرا. Dr. Chung, so who is the next keynote speaker for us? We will have Mr. Abdul Kirom. I don't know exactly whether he is speaking on Arabic or English, but Arabic. But it is your turn. A little bit combined with English, but ladies and gentlemen, we would like to inform you. Hang on, Dr. Chu. I think our brother
our brother Muhammad Muhyiddin is here. Just now he contacted me. Let me check. Hello, Dr. Brother Muhammad Muhyiddin. Are you in Zoom for right now? No. Okay, so no problem. So while I contact Dr. Muhyiddin, so we would like to please Dr. Abdul Kiram. You may present it in English, whether in Arabic, it's no problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, sir. I speak here by Arabic language, so my English is bad. Bismillahirrahmanirrahim. استمرارا في هذه الحصة إلى تعليم اللغة العربية بمعهد الأمين في بناء التواصل التربوي في عصر المجتمع 5.0. لكن قبل ذلك أريد أن أقدم هذا بأن اللغة الرسمية بالنسبة إلى جمهورية الأمم المتحدة منها اللغة الصينية، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، وتكون اللغة العربية لغة رسمية بالنسبة إلى الأمم المتحدة أيضا. لذلك ولهذا أنا أريد أن أبلغ هذه المقالة باللغة العربية. من حيث المناهج وتقوية اللغة وتقوية التعليم أيضا وإسهام التعليم في معهدنا، فإن لماذا لا من حيث المناهج أولا أصبحت اللغة العربية لمعهد الأمين لغة التواصل تنسجم على شكل الجو الحي حول الطلبة في ضحاهم إلى ليلهم، بحيث تتصف بها جميع البرامج والأماكن من الطرقات والمباني بتلك اللغة النبيلة، بل تتزين بها منذ أول تأسيس المعهد إلى الآن. هذا من حيث المناهج. من حيث المنهج فإن المنهج لمعهد الأمين مثلما صوف الباحث هنا. لذلك قام معهد الأمين بالبرامج اليومية والبرامج الأسبوعين وما إلى ذلك إلى البرامج السنوية، منها تزويد المفردات حسب أيام اللغة المعينة 4 مرات في الأسبوع، ثم الحوار والمحادثة كل يوم الثلاثاء والجمعة صباحا، صنع الإنشاء الأسبوعي كل يوم الاثنين والخميس حسب اللغة المعينة، منها اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ثم التدريب على الخطابة أي المحاضرة، التدريب على المحاضرة للغة الإندونيسية كاللغة الوطنية، ثم للغة الإنجليزية كاللغة المتحدة الرسمية للأمم المتحدة، ثم أيضا اللغة العربية للدين الإسلامي وكذلك للمجتمع الإسلامي أيضا، ثم المظاهرة اللغوية كل يوم الاثنين والخميس وما إلى ذلك، ثم أيضا البرامج الأسبوعين إصدار النشر. وبالنسبة إلى المحاضرات الأخرى فهي محاضرة تقسم إلى أجزاء إلى فرق كثيرة، ثم البرامج ل6 أشهر مثل عقد أسبوع اللغة العربية والإنجليزية لجميع الأساتذة والطلبة، ثم عقد الدورة العربية والإنجليزية. فأستاذ عمر بخاري كان هو مدرسي في اللغة العربية، وإن شاء الله سيقدم مقالته فيما بعد باللغة الإنجليزية. لذلك نرتجي من أستاذنا عمر بخاري فيما بعد أن يترجم لنا إلى اللغة الإنجليزية. وكذلك البرامج السنوية مثل عقد إضافة اللغة العربية في شهر رمضان، ثم تعليق المفردات والاصطلاحات في الأماكن الاستراتيجية، ثم أيضا
من المهم أيضا في معهدنا من البرامج لترقية اللغة العربية كتابة المراسلات باللغة العربية. لعل أستاذة ليلى لطيفة المحبوبة قديما كانت عندما تعهدت هي في معهدنا الأمين مريضة، فقد أرسلت رسالة الاستئذان بهذه اللغة إن شاء الله. ثم تعليم المقررات الدراسية باللغة العربية للمواد اللغوية العربية والدينية الإسلامية، ثم وضع الامتحان التحريري والشفهي والإجابة باللغة العربية للمواد العربية والدينية، ثم أيضا توافر المدرسين للغة العربية. بلغ عدد المدرسين والمدرسات بمعهد الأمين عددا كثيرا، زاد من 300 نفر، وهم من عناصر خريجي مختلف الجامعة الإسلامية في المملكة العربية والسعودية والدول الإسلامية وجمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والجامعة الإسلامية العالمية بكوالالمبور ماليزيا، وعلاوة على خريج مختلف الجامعات الحكومية والإسلامية في إندونيسيا. ولكن لا يقتصر دور الأساتذة ووظيفتهم بمعهد الأمين الإسلامي على تلقين المعلومات بهدف التدريس أو التحصيل، لكن يجب عليهم أن يكونوا غازرين للمواد ويستعدون استعدادا عقليا، وإلى جانب ذلك أن يكون عندهم وعي بأهمية ممارسة اللغة العربية بين منسوبيه أستاذا وطلابا إما في التعليم الفصلي واللا فصلي. فالأهم من ذلك هو تكوين اللغة الرسمية عادة وأبدا في تعلمها إن شاء الله لما نسير في هذه الخطوات. ثم أيضا ما سوى المناهج لدينا أيضا تقوية في تعليم هذه اللغة النبيلة. منها نحن قد أخذنا التعاون مع جامعة إسلامية حكومية سنن أمبل سورابaya في تقوية تعليم اللغة العربية المعاصرة بإصدار بإصدار اللغة المعاصرة إصدار الإلكتروني مثل ستاندرد مودرن عربي هكذا. ويتخصص هذا التعليم إلى إخراج المتعلمين المتخصصين في العربية المعاصرة على شكل تقليدية وحديثة. وتميز هذا التعليم في ضبط اختيار المتعلمين المفردة المناسبة ووضعها في السياقات المناسبة الصالحة للمحادثات الدولية والعصرية وفقا للمتطلبات العالمية. والأهم من ذلك تعليم اللغة العربية من وسيلة إنترنت. هذه الوسيلة نستخدم الإنترنت، وسيتم هذا التعليم بالتدريبات الكثيرة في هذه الطريقة. لكن أيها الإخوان والأخوات، أن اللغة العربية وسيلة ووعاء شأنها شأن سائر اللغات. شأن اللغة العربية سواء بشأن سائر اللغات المستخدمة إما الإنجليزية وإما العربية وإما الإندونيسية وما إلى ذلك من اللغات الأخرى. لذلك فأهمية اللغة العربية ترتبط بما تستخدمه فيه ولأجله. إذن أهمية اللغة قد تتابع بما بأي شيء لأي شيء هو يستخدم، هي تستخدم لأي شيء، وإن كانت الأهمية من أجل تعليم الدين فأهميته فأهميته محدودة بتعليم الدين فقط، وإن كانت أهميته لأجل التواصل فأهميته زاد من تعليم الدين فقط. لذلك فمحدود بتعليم الدين فقط، وإن زاد بذلك للتواصل اليومي فأهمية تعليمها للتواصل اليومي أيضا. لذلك السؤال الآن، هل ممكن نجعل اللغة العربية أكثر استعمالا، أكثر اللغات توافقا مع التقدم التكنولوجي مثل استخدام اللغة الإنجليزية؟ هل ممكن؟ ممكن أم لا يمكن؟ وثانيا، هل ممكن جعل اللغة العربية سهولة التعلم في مجتمع 5.0؟ لذلك نحن في تقوية هذا التعليم أخذنا العربية المعاصرة إصدار الإلكتروني، ثم أيضا
نحن استخدمنا أيضا المعاجم Okay, excuse me, Mr. Kirom. You only have 2 minutes more Okay. to finish your presentation. أنا أستمر مدة ثم وإسهام اللغة العربية إسهام تعليم اللغة العربية في معهد الأمين قد توصل بهذا التعليم الخريجون الذين تم تعلمهم من هذا المعهد إلى الجامعات الكثيرة بالنسبة إلى العالم منها جامعة إسلامية بالمدينة المنورة ثم هذه الجامعات جامعة قاسم جامعة الأزهر بكايرو حضر الموت بيمن ثم السودان وباكستان ثم وما إلى ذلك ماليزيا منها أمريكا منها قطر وماروكو وجامعة بلاد الشام جامعة أيضا لذلك فإن تعلم اللغة العربية بالنسبة إلى معهد الأمين إن شاء الله قد جاء بنتائج كثيرة منها وصول ممن يتحصل على نجاحها هي الأستاذة ليلى المحبوبة وأستاذ عمر بخاري وغيرنا. طيب شكرا هذا ممكن ما يمكنني أن أقدم لديكم جميعا. Okay. Hello. Hello. Mr. Wafi. شكرا كثيرا الدكتور عبد الكرام. The title of the presentation تعليم اللغة العربية بمعهد الأمين في بناء التواصل في بناء التواصل التربوي. نعم. Yes. ما هو التربوي؟ تربية teaching. Okay. في عصر المجتمعي 5.0. So the teaching of Arabic language in Islamic boarding school of Al-Amien Prenduan related to the teaching of what is it? Tarbiyah, the teaching for society era 5.0. أليس كذلك الدكتور؟ بلى. Okay, so I highlight some points that the teaching or methods in Al-Amien Prenduan, I mean in Islamic boarding school in Al-Amien Prenduan. Namely, number one, here through habituation. Habituation means the students give a regular activity agenda, whether in daily, weekly, monthly, and annual. Is that right? So the teaching of Arabic, I mean the idea of teaching Arabic there. Habituation, pembiasaan. Is it Tariq at-ta'amudu, habituation? نعم موجود هناك التعويض لكن تكلمنا كثيرا عن منهج بعد about apa namanya? The way how to improve Arabic language, but one of the the way how to learn and the way how to learn Arabic language in our Al-Amien boarding school. Hey, Dr. Chung, so we informed to our participants that Pesantren Al-Amien Prenduan here is one of the biggest Islamic boarding school located in Sumeneb, right? So the teaching of language in Al-Amien Prenduan, right? Yes. So we have two languages there, namely Arabic and English. And the way to teach, the teaching method is by habituation. Yes. Habituation. So we have a regular agenda, namely daily, weekly, monthly, and annual. Okay. So that's the one of the point, right? Mungkin poinnya seperti itu, Dr. Abdul Kiram. Right, insyaAllah.
Okay, inshallah. And you mentioned us just now that you know the graduates lulusan from Al-Amien Prenduan are in all over the world, like in Yes. Malaysia, and so that is really great. Madinah, Makkah, Makkah. English, Is Amerika. Wow. And So in all America. of continents, di semua benua in all of continents. In Washington University. Oh, great. That's amazing. Totally amazing. Anyway, thank you very much, Dr. Abdul Kiram, for being with us, presenting about تعليم اللغة العربية بمعهد الأمين في بناء التواصل التربوي في مصر في عصر المجتمعي 5.0. Okay. Well, Dr. Chung, I think Yes. We still have another keynote speaker, but I'm so sorry. Just now, our brother Dr. Muhammad Muhyiddin from Bangladesh is not available for today. So he asked me to reschedule in another day. Probably we can reschedule it, inshallah. Okay. If Dr. Muhammad Muhyiddin is not available today, we would like to, we would like to go to the last keynote speaker. Yeah, our two language doctor. Two languages doctor. Yes. So Dr. Umar Bukhari. الدكتور عمر بخاري الماجستير فعليه فليتفضل مشكورا. Request الدكتور you have to present this presentation by having two languages, whether English and Arabic. Yes, actually we have only one more. The presenter from Bangladesh. Yeah. But he cannot present his presenting today, and then we would like to reschedule, sir. Yeah. Okay. So please welcome Dr. Omar Bukhari Al-Magister from YIN Madura, as well as the lecturer at IDEA. فعليه فليتفضل مشكورا. Okay, I'm sorry to begin my presentation because I find some obstacle to share my screen. Probably, Dr. Kiram, would you like to finish your share screen, please? Ustadz Kiram, share screen-nya mungkin dimatikan yang miliknya Ustadz Kiram. Host bisa mematikan host. Siapa hostnya Aicims? Okay, good. Is my PPT shared? No, I think it's not visible. I think it's still in process. Or mungkin of this forum, I go inside and outside. So antum minal mutaharrijin wa minal mada mutaharrijat mutaharrijin, and yang keluar and yang masuk. Mutaharrijin yang keluar and okay, it's still visible, but your PPT is not there. Oh, my PPT, I use.
Sir Abdul Wafi? Hello. Hello, everyone. Hello. Yes. Hello. Yes. Dr. Umar Bukhari still in problem with Okay. his Is there connection. problem with the connection or problem with the laptop? The connection firstly, and then the error system, I think, with his software. Oh. Okay, so probably it's no problem, although you know, Dr. Omar Buhori doesn't need to use PPT, so he can explain orally, no problem, I guess. And this is one of the biggest problem in using technology for nowadays is about you know, signal and also technical problems such as the laptop, the PPT, and related to the device or something. Dr. Umar? Yes. We would like to No problem, I guess, Dr. Enchung, although Dr. Umar doesn't PPT, it's okay. The problem here is not only the the PPT system, but now he has no connection at all, and no picture, no visibility. Your Zoom, no problem. No, he directly asked me to reschedule his time to tomorrow or a day after tomorrow, and yeah, he restarting his laptop, sir.
Okay, Mr. Abdul Wafi. Hello? Yes. I think the time is running fast, and then We still have actually 15 minutes to go to 4 o'clock in the afternoon. So if Dr. Omar is okay to have the presentation today, so we still have 15 minutes to go. yeah. I think before he can present his presentation today, to fasten our time today, we make what's that little conclusion from the beginning to the end of our keynote speakers speaking today. Yes. So the first keynote speaker just now is they are. I mean, they talk a lot about how to upgrade the way of teaching in English or in Arabic. Hello, Mr. Wolfie? Yes. Okay. So just now we have got keynote speaker Dr. Muhammad Haris from India, and the second we have Dr. Like Raskova Oktabulena, MED from UIN Malang, and number 3 we have Luis Miguel Cardoso from Portugal, and number 4 we have Dr. Latifatul Mahbuba, I guess. Mahbuba, yes. Yeah, from IAI Al Khairat, and the next is Abdul Kiram. Yeah, Dr. Abdul Kiram from India, and we have also we have dear sister Asma Ramadan Mustafa from Palestine. Palestine. Yeah, talking about teaching English in 21st century. So she's talking about her journey during the pandemic COVID-19, and she joined in technology. And according to Dr. Latifatul Mahbuba, she's talking about teaching Arabic in Indonesia is lower than English teaching. And the problem is that, because the teacher is not really capable of maximizing themselves in using technology, digital technology. So she proposed us some techniques and solutions to overcome the teaching of Arabic in Indonesia, namely by improving the quality of the Arabic teachers in using digital. Prenduan here. Islamic boarding school is one of the biggest Islamic boarding school, and the location is in Prenduan, Sumeneb, Madura. And Al-Amien Prenduan Islamic boarding school has got IDIA. What is that IDIA stand for? Institut Dirasat Islamiyah. Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin call it Prenduan. IDIA Prenduan Sumeneb. And now IDIA is holding international conference for seven days, right? Yes, 7 days annual international conference. Okay, 7 days. I'm sorry, sometimes I have to close my camera because the technical problem related to the signal. Okay, 7 days. So we have got also in the morning, right, Dr. Inchu? Yes. Morning session is offline. For offline and also online for panel session. Teachers and students. University student, yeah. Teachers and university students. So what time is that from? From 9 o'clock to 11 o'clock, right?
It will be, but Okay. I have no, I have no real information from the committee. Okay, And good. Okay, and Mr. for afternoon, Yeah, for afternoon we have keynote speaker session. Keynote speaker session in this conference, and we would like to inform for tomorrow session for second day, I mean Monday, September from Pakistan. And number 5, we have Dr. Muslimin STHI MA from UIN Raden Intan Lampung, Indonesia. We have Dr. Izzat Amine MPD from IDIA Prenduan Sumeneb. We have Muhammad Makbul Mawardi MP SDM from IDIA as well. And we have got Dr. Muhammad Taufik PhD as a Chief of International Office IAIN Madura, Indonesia. And our moderator for tomorrow is still Mrs. Fida Ruhia M. Tesol. Okay. How for about tomorrow? How about Dr. Umar Bohori that she asked us to reschedule his presentation? Okay. Just now, Dr. Muhammad Taufik, PhD from IAIN Madura, probably tomorrow is not available to join in our keynote speaker session. So probably Dr. Umar Bohori will be in tomorrow, the last part, the last session, I guess. If it is okay, so no problem. Yeah, I will confirm her. I will confirm him, and Dr. Renchung, again, we would like to alamienTV. So if you have got the link for the channel, so you may write in the chat box, Dr. Renchung. Yes, Jadi tulis di chat box. Okay. Yes, I will ask the committee to share it. Okay, good. Thank you very much. So if Dr. Umar is going to have his presentation for tomorrow, so I think this is the end of our session for today. I know this is the rough time. We prepare everything, but sometimes due to technical problem, so we try to enjoy every session we are going to have. Ladies and gentlemen, we still have 6 more days to go. Hopefully everything is running well, and every problem must be with solution. Thank you very much for joining in our conference, Dr. Chung. You may say salam for our presentation. Oh, we would like to thank to our keynote speaker today. Yang masih di dalam Ustaz itu siapa? We have Dr. Louis Cardoso from Portugal. Okay, we still have Sir Abdul Ghafur still with us. Yeah. Also, Dr. Abdul Ghafur. Sir Abdul Ghafur, you want to say something to our beloved Dr. Luis Cardoso from Portugal? Thank you, sir. Dr. Louis, thank you very much for being with us. It's such a great honor to be with you here. Hopefully we can have another session, of course. Yes, I hope we can meet very soon in other sessions and in other conferences. It was a great honor and a great pleasure to be here. Thank you for your kind invitation. Thank you. Yeah, okay. Again, thank you very much. Dr. Mutbainah, must be proud of you because you are always available anytime we invite you to join in our conference. My pleasure, sir, and my honor. Okay. Okay, I think we are about to end our session. Dr. Muhammad Haris from India. Yes, sir. Ustad, thank you very much for being with us for today. Thank you, sir. I hope it is related to Islamic pedagogy and all. That is why my presentation was also like that. And due to the technical issues, I didn't send you this PowerPoint presentation. Sorry for presenting without PowerPoint presentation. Okay, no problem. You have done your job. You did a great job, Dr. Thank you, Muhammad sir. Haris. Thank you, sir. Thank you so much. We are going to have you in another session, inshallah. Thank you, sir. Okay. Inshallah. Okay, Mr. Wafi. Yes. Actually, we still have one person that he joined from the beginning until now. Saidna Zulfikar
bin Tohir. Our brother, Dr. Said Nazir Fikar bin Tohir here from Unik Buru, Universitas Nigeria. Okay, welcome to our conference. Thank you very much for being with us. Thank you so much too, sir. Thank you very much. Okay, so don't forget that tomorrow we still have a second day, Brother Maigari. Yes, I will join, inshallah. Inshallah, I will be available too. I know, what are you? Are you a student or researchers or lecturer? Yeah, I'm a student. Oh, thank you very much. So probably you may join in morning session, I guess, with a student session as well, and we have got lecture session. Again, thank you very much, Brother Maigari. Inshallah, we meet again tomorrow. Thank you so much too. Thank you very much, sir. MashaAllah. Okay. So I think that's the end of our session. Dr. Chung, okay? No problem? Yes, everyone, thank you very much for joining us in this program, and see you next time. Yes, tomorrow. Tomorrow is our second day. Yeah. Tomorrow is our second day. Dear everyone, on behalf of the committee of our conference for today, we would like to thank you very much for being so attentive, communicative, and so amazing to be with you all for our first day. Inshallah, we meet again tomorrow, our second day. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Encung. Ustaz Encung, adakah link presensi di DAI 1 ini?